Namaste and welcome, beloveds. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Oh, you're right. You got a little active partner there, Daira. Aw. Yes. It's really beautiful. When Daira first started translating, it would be hilarious. The kids would just be crawling on her and she's still like translating. Es chistoso porque al comienzo cuando Daira empezó a traducir, los niños venían y estaban encima de ella y ella aún se mantenía enfocada en la traducción. It's great light training that we can hear Jesus in every circumstance. Y es un gran entrenamiento de luz de ver que podemos escuchar a Jesús a través de cualquier circunstancia. Okay, Jesus, we've come together as you guided us to join in the light of divine being. Y bien, Jesús, nos hemos unido para estar en esta luz del ser divino. It's a good place to be because it's what we already are. Focus on the light. Es un gran lugar en el cual estar porque nos enfocamos solo en la luz. So as we focus on the light, infinite light of being, Entonces nos concentramos en la luz infinita del ser. this session, for anyone new that might be watching, we followed the Joining the Light worksheet. Para todos que se unan por primera vez, nosotros seguimos las instrucciones de la hoja del trabajo de los milagros uniéndonos en la luz. And it's on our website, and we have it in Spanish on the Spanish page. Y tenemos estas dos hojas en inglés y en español y están disponibles en nuestra página de web. So here's the bottom line of the worksheet. Y esto es el objetivo de esta hoja de trabajo. This is the short Jesus version I'm going to give you. Esta es la versión corta de Jesús. He says, stop pretending that you're not infinite light. Para estar pretendiendo que no eres luz infinita. And be in joy always. Y mantente siempre en tu dicha. And I could see like there's such an idea. I thought, oh, my life is so good. I know my life is so good. I remember, that play. Everything seems so wonderful. Me acuerdo de este juego que era, bueno, mi vida está bien, está fantástica, maravillosa, pero podía ver ese juego que corría ahí. It takes Jesus to show us exactly the truth of how much hell we're really in. Y toma que Jesús nos muestre de cuánto estamos involucrados en el infierno ahí. How much we're really not at peace whatsoever, and we don't want peace whatsoever. De cuánto no deseamos la paz en lo absoluto, ni la más pequeña en el juego. Because peace is what we are. Porque la paz, ves, es lo que somos. And consciousness is a play, is a dream that we're not what we are. Y la conciencia es un juego, es un sueño de pretender que somos lo que no somos. So Jesus gives us some really simple instructions. Entonces Jesús nos da unas instrucciones bien fáciles y simples. And if you read A Course in Miracles, you'll see that these instructions are the same as he's giving in the Course in Miracles, really. Y si lees un curso de milagros, vas a ver que las instrucciones son las mismas que nos indica un curso de milagros. See that you're light. Mira que eres luz. Infinite light of being. So we start there and focus on what we share, light. La luz infinita del ser, entonces nos enfocamos en lo que compartimos, que es la luz. And he says, join with me in a moment of light. Y él nos dice, únete a mí en un instante de luz. He doesn't say, analyze your navel, look at a bunch of stuff, tell me a story. He just says, join with me in a moment of light. That's his instruction. Él no te dice, ve y descubre lo que hay adentro de tu ombligo, involúcrate en la historia, tienes que analizar todo en la conciencia. No, solo te dice, concéntrate en la luz. So it starts with Jesus, I am not at peace.
Entonces comenzamos con Jesús, no estoy en paz. So, okay. So Bien. sometimes we don't even know how to admit we're not at peace because we're so sure we're happy. Y ves, a veces ni siquiera sabemos cómo admitir que no estamos en paz porque pretendemos de que somos felices. But really starting to notice the thoughts and how the little twitches that show up. Pero empezamos a ver las irritaciones, las pequeñas incomodidades que empiezan a surgir. So he says, when you're upset, ask me quickly for help. Entonces Él nos dice, cuando estás molesto, pregúntame rápidamente por ayuda. Let me direct you, he says. Permíteme dirigirte, dice. So the play of consciousness is to avoid being directed by Jesus in the atonement. Entonces el juego de la conciencia es de negar ser guiado por Jesús para así aceptar la expiación. So today he's directing us, okay, meet with your brother. Entonces Él nos está dirigiendo hoy, bueno, únete con tu hermano. He might tell you to work directly with him, but most beings are going to avoid working with him like the plague. Y Él va a guiarte para que puedas trabajar directamente con Él, pero muchos de nosotros, muchos seres, evitan trabajar con Jesús como si fuese una plaga. Because we think that we really want to talk to Jesus, but it's not until he shows you in the subconscious mind that you don't want to talk to him at all. Y pensamos que queremos escuchar a Jesús hasta que te adentras hacia la mente subconsciente y ves de cuánto hay esta negación de que no queremos escuchar a Jesús. Because if we're not at peace, that means we're not talking to him. Porque si no estamos en paz, eso significa que no estamos dispuestos a escuchar. Okay, so the first thing we'll start out, we're focused on infinite light of being. What's here, Entonces, what we hear. Entonces vamos a comenzar con lo que somos, la luz infinita del ser, lo que está aquí. And we're going to call Jesus to be with us. Y vamos a llamar a Jesús, vamos a invitarlo a que esté aquí con nosotros. And he's already here because he called this gathering. Y Él ya está aquí porque Él es que nos reunió a todos. And we answered the call by coming. Y nosotros respondemos la llamada al unirnos. He's made it perfectly clear to me that these are given by him. Y Él me lo ha hecho claramente que este medio es dado por Él. Okay, so we're going to ask him. He says, ask me specifically what miracles need to be performed. Entonces Él aquí nos dice, pregúntame específicamente qué milagros obrar. Ask me what my guidance is for you to look at in this joining and then share it with your brother. Pregúntame cuáles son los pasos a seguir para reconocer. So the real emphasis here is that everyone can hear Jesus and speak Jesus. Entonces el énfasis aquí es que todos podemos escuchar a Jesús y hablar Jesús. And you can ask him, Jesus, is speaking your voice natural to me? Y puedes preguntarle, Jesús, hablar tu voz es natural para mí. It's the total expression of love, all that is to speak his Es, voice. es la completa expresión del amor de expresar sus palabras. Okay, so we'll just open up the floor to any brother that feels that they would like to share something Jesus has told them or something to look at that we want to go deeper together on, because it's not personal, whatever appears, it's for the healing of the whole. Entonces vamos a abrir la sala para cualquier hermano que quiera expresar lo que están escuchando de Jesús o cualquier deseo que esté surgiendo en el momento para nosotros mirarlo, porque no es nada personal, ¿ves? Es este servicio hacia la totalidad. And if you're not sure that you can speak to Jesus or would like to speak to him more clearly, that's helpful to bring that to this circle so we can talk to Jesus about it. Y si no estás seguro de que puedas escuchar a Jesús o que puedas hablar la palabra de Jesús, para eso son estos círculos de luz, es para ayudarnos a traer estas dudas aquí para poder aclararlas juntos. Because what could be better than to have him teach us how to hear his voice more clearly?
¿Qué va a ser mejor sino de permitir que Jesús nos enseñe de cómo podemos escuchar su voz más clara? So is there anything anyone would like to share that they're hearing from Jesus? To look Entonces, at? ¿hay algo que querramos compartir o que querramos mirar con Jesús? Or even questions about the joining worksheet, or anything you want to look at. That's what we're here for. O aún si tienes alguna pregunta sobre la hoja de trabajo, cómo trabajarla con un hermano, estamos abiertos a tus preguntas. Okay, Adriaan. Yes. Okay, Adriaan. Thank you. I'm wondering why I don't feel any inclination to ask questions. Maybe I'm not ready, maybe it's resistant, maybe this is not my path. I don't know. I feel very close. I feel very much in contact with what's happening here, and yet I don't feel much inclination to ask questions, and no questions come up. Entonces, Adrian está diciendo que él se siente como que no hay esa inclinación a hacer alguna pregunta. Entonces, él está indagando diciendo, es que tengo alguna resistencia de que no surja alguna pregunta porque me siento bien conectados con todos ustedes, pero aún así hay como que no hay una pregunta que hacer. So if you had a question for Jesus, what would it be? Entonces, si tuvieras una pregunta para Jesús, ¿cuál sería, Adrian? Why don't I feel any inclination to ask a question? That would be my question. ¿Por qué no me siento inclinado a hacer una pregunta? Esa sería mi pregunta. Is there resistance underneath the level of awareness, or? Well, let's just ask him, so he'll tell us. Entonces sería una resistencia debajo de mi nivel consciente, y Kate dice, bueno, vamos a preguntarle, vamos a indagar. Jesus, do I have any resistance below my level of awareness to asking questions? Jesús, ¿tengo alguna resistencia debajo de mi nivel consciente de hacerte una pregunta? What does he say? ¿Y qué dice? Not that I hear or feel anything. No es como si pudiese oír o sentir algo. He says, really, all the questions are about a question about identity, who we are, the doubt thought. Most questions are a doubt thought about identity. Y Él nos enseña que toda pregunta siempre es una inseguridad sobre nuestra propia identidad verdadera. Entonces, Él tiene que ir más allá del pensamiento de la duda. That's why it's best to bring all questions for him, because he's really the only authority that can answer them properly. Y por eso es muy útil de traer toda pregunta hacia Él, porque Él es la única autoridad que puede responder esa pregunta, esa duda. So I guess the question too is, he would say is, do you feel at peace? Because if we're at peace, we're just at peace. And then there are no questions about identity when we're at peace. Entonces, la única pregunta de valía sería, ¿estás en paz? Porque cuando estamos en alineación con nuestra verdadera identidad, no hay pensamientos de dudas, estamos en esa completa paz. Y si estás en paz, estás en paz. Well, I think well, that's a good formulation. I think I feel good, I feel okay, but I'm not sure if that's the same as feeling at peace. Y bueno, me siento feliz, me siento bien, pero no sé si lo estoy asociando de que en realidad es que me siento en paz. So this is really nice, because it's really about having a quiet time with Jesus that we have right now. Y esto es magnífico porque se trata de tener ese espacio en paz con Jesús ahora. And then we can just ask Jesus, what's most helpful for us to look at right now? Y ahí es donde podemos preguntarle a Jesús, ¿qué es lo más útil que yo tenga que mirar ahora? And if you ask Jesus, Adriaan, what does he say? Is there something to be looked at now?
Y si indagas con Jesús, Adriaan, ¿qué es lo que te apunta que mires ahora mismo? Well, nothing then, just this, what we are talking about. Nada más, solo lo que estamos hablando ahora. But again, to be honest, I'm not sure if that's my mind or if that's Jesus. Pero aún no soy honesto, no sé si eso es mi mente o eso es una guía de Jesús. So maybe that's the real question of getting to know what voice is speaking. Mm-hmm. Y quizás esa es la verdadera pregunta de ver qué voz está hablando, de observar. And if you ask Jesus, how do I know whether it's your voice or another voice speaking, what does he say? Y si le preguntas a Jesús si es su voz o es otra voz hablando, ¿qué es lo que te dice? Well, then it's the degree I resonate with it. Y esto me resuena. So it's not so much an answer in wording, but in vibration, in the degree of resonance. Pero sí siento esa resonancia, más allá del símbolo de las palabras, pero siento esa resonancia. It's interesting because when I ask you know, that's why we join together to really hear his voice. Y eso es interesante porque esta es la razón al cual nos unimos juntos para escuchar su voz. You Well, know, I was hoping that maybe if I am not able to hear, that you would be hearing something for me. yes, it feels Solo like there is a question. Y solo sentía que quizás si no podía escuchar, de que tú pudieras escuchar por mí. ¿Y qué dice? Sí, se siente que esa es la pregunta. It just feels like there is a question you would like to ask. Mm-hmm. Se siente que hay una pregunta profunda que quieres preguntar. And I asked Jesus, is this question burning? And he says, yes, it's a burning question in your heart. It's like the deepest question of your heart. Y Jesús me está señalando que esta es la pregunta más profunda dentro de tu corazón, esa pregunta. Well, what comes up is, who am I? That's a good burning question. Y esa es una buena pregunta. ¿Quién soy? So this one feels like a good one to ask Jesus about. Thank you. Y esta es una buena al cual preguntarle a Jesús porque es para todos. And what does he say? ¿Y qué te contesta? I'm a son of God. Que soy el Hijo de Dios. Un hijo de Dios. El Hijo de Feel the Dios. resonance in this? Y sientes la resonancia en eso. Yes. Are there any doubts in this? ¿Hay No. alguna We duda can en look eso at? que No. podamos mirar? No. Maybe there are doubts or not uncertainties sometimes about how that what that looks like, but not What- about the fact that it is what- so. What death looks like? No, what it looks like to be a son of God. So not about the fact that I am a son of God, but what it looks like or feels like to be a son of God. La única duda que surge es de cómo se sentiría ser el Hijo de Dios. No dudo el hecho, no dudo el hecho de que soy el Hijo de Dios. Solo es esa cuestión de cómo se sentiría ser el Hijo de Dios. So maybe we can just ask Jesus, Jesus, do I have any concepts about what it looks like to be a son of God? Y vamos a preguntarle a Jesús si hay algún concepto de cómo se debe ver de ser el Hijo de Dios. That we can look at together. That's helpful. Y poder mirar esto juntos, esto es útil.
Well, I come back to this. There's nothing coming up what it looks like. It's still this feeling, this strong feeling of resonance, which make it clear to me that it is so, that I am a son of God. That's beautiful. Y es esa resonancia que puedo sentir dentro de mí de que sí, que soy el hijo de Dios, más allá de cómo se debe sentir. So maybe that's all that's needed, is to stay with the resonance and have no concern about what it looks like. Y quizás esto es lo único que necesitamos, de mantenernos con esa resonancia más allá de cómo se debe ver. You know, a way I've formulated it for myself before I found this place was that looking at the, let's say, spiritual philosophies I resonated with, the Course in Miracles, Way of Mastery, Course of Love, all generated, so to say, by Jesus. It was clear to me that I'm of the tribe of Jesus. Y puedes sentir esa resonancia a través de más allá de la teología o de la física, sino de esa resonancia es lo que me puedo conectar con ustedes aquí. It's beautiful. Y eso es hermoso. We like this tribe. Nos encanta esta tribu. Or if Jesus had told me a couple of years ago that I was going to be of the tribe of Jesus, I wouldn't have gone along with that too well. Y les digo que si años atrás Jesús me hubiera dicho que iba a estar en la tribu de Jesús, el pequeño yo no se hubiera involucrado. So what made it change? ¿Y qué fue lo que lo hizo cambiar? Jesus really worked to convince me. Jesús me convenció mucho, mucho. And then he finally showed me that the world won't work at all without him. There's no way out without him. Y después me demostró que el mundo no funciona sin él, sin su camino. Maybe there's a misperception in me that I'm sometimes, I envy people who have strong experiences. I don't have a strong experience. I have just a certainty, but not a strong experience, which is also an experience, of course. Y a veces siento como que tengo esa como envidia de que quisiera esa directa experiencia como los demás están explicando, de esa sensación, ¿no? De esa conexión, de estar seguros. This seems like a great topic to ask Jesus about. Y esto es un gran tema al cual preguntarle a Jesús. Jesus, do I have everything I need right now to see that I'm infinite light? Y Jesús, tengo todo lo que necesito ahora mismo para reconocer que soy luz infinita. It may be that I was running harder than you're running. You may just be willing to accept it without any extra flavor. Y quizás no tienes que correr tanto como yo corrí tanto, sino lo puedes aceptar con completa seguridad. If you recognize the resonance that of divine love and recognize, and then the acceptance. Y si reconoces la resonancia, entonces puedes ver el amor, de aceptar el amor sin dudarlo. You know, in some expressions, it's just more of an attachment to, well, an attachment to death, the death wish. Y a través de algunas expresiones es ese profundo apego hacia la muerte, el deseo de la muerte. In the play of consciousness, that was the play, to be very attached to death. Y en el juego de la conciencia, ese era el juego de estar muy apegada a la muerte. Well, you know, at one side, it's a clarity without doubt. At the same time, I wonder, why am I not able to speak with more clarity about it to people,
to my brothers and sisters. Y lo único que ha surgido es como que veo ese profundo deseo de que hubiese más claridad, así de claro, ¿no? Como lo expresas, que de poder expresárselo a mis hermanos. Well, the first thing I hear from him is that you're called to that, To what? to speak hear his voice and speak it. And speak Y it. lo primero que escucho de él es que tienes ese profundo llamado de escuchar su voz y hablarla. That's function. Y esa es función. But there's so many in the play of consciousness doubt thoughts about hearing and what will people think, you know, if I speak this Jesus thing. That's a play in consciousness. Y es que hay tantas dudas dentro de la conciencia de, bueno, y si empiezo a ser dirigido por Jesús o a escuchar la voz de Jesús, ¿qué pensarían los demás o cómo me juzgarían? So now, oh, go ahead, Adriaan. If it is my function, why am I not fulfilling it at this moment? Si es mi función, ¿por qué no estoy prácticamente cumpliéndolo en este momento? Maybe it's misperception and I'm fulfilling it. Quizás sea esa falsa percepción que no lo estoy agarrando. This is a beautiful question for everyone. And now let's ask Jesus about it, because everyone who's called here is called to speak that voice. Y esta es una gran pregunta al cual profundizar juntos, porque todos queremos tener esta respuesta de Jesús. Entonces vamos a preguntarle. To hear it and speak it, because that's our natural voice. De escuchar y hablarlo, porque esa es nuestra voz natural. So now this is really where talking to Jesus is really important, because we can ask him, Jesus, do I have any doubts about this that I need to look out? Any desire to avoid and not speak your voice? Y es aquí donde nos dirigimos hacia Jesús para preguntarle, para ver y pedir la ayuda de ir más allá de esa duda de que yo pueda escuchar la voz de Jesús y hablar la voz de Jesús. I'm sorry, Kai, I missed your last sentence. It's a great thing to ask Jesus to coach us and go, okay, Jesus, I feel like you're saying my function is to speak your voice. Will you show me where I have doubt about speaking your voice and hearing it? A lo que me refiero es de que, bueno, Jesús, enséñame, porque hay una pregunta aquí dentro de mí, enséñame, tengo alguna duda de escuchar tu voz y hablar tu voz. But could it be that my speaking is just being who I am? Instead of necessarily using words. Y quizás que el hablar está más allá de necesariamente las palabras. It is being who you are. Y es ser quien eres. Yet we're also called, it's just an expression of divinity to hear Jesus's voice and speak it. It's the fulfillment of the honoring the truth within. It's not what we say, it's where it comes from. Okay. Es ese cumplimiento de la promesa de Jesús, de seguirle, porque ves, es más allá de dónde viene. It comes out of infinite resonance with infinite resonance of being. That voice is the voice for God within us. It's our voice. Porque viene de la resonancia del ser divino, extendiéndose al ser divino de la voz de Dios. So that's where it's really helpful to go, okay, Jesus, this is my natural voice. Your voice is my natural voice. So will you show me any desire I have to avoid or think I can't speak that voice? Y entonces, Jesús, ¿me puedes demostrar cualquier deseo que estoy negando de que pueda escuchar tu voz? To hold back. De retrasarme. I somehow have the feeling that the hearing his voice will only be fulfilled in my speaking of it.
It's true. Y a veces tengo ese sentido de que escuchar su voz o hablar su voz va a ser a través de que yo cumpla mi función. Like you only receive when you give. Yes. See, that's perfect. De cuando das y recibes, ¿ves? Y dice That's que eso es perfecto, eso es hermoso. See. But then still I have this feeling, it's not yet happening. Pero aún tengo este sentido, este sentimiento de como todavía no está sucediendo. So that's why we have to ask, can we come together to see what's true? Okay, Jesus, I have an idea that it's not happening. And then we're quiet and we listen to what he tells us about that. Y por eso nos reunimos, porque nos aquietamos juntos para ver lo que es verdadero y le preguntamos, Jesús, tengo este pensamiento de duda de que no está sucediendo, para que así Él pueda responder. Jesus, do I have a belief that speaking your voice has a cost to it? Y Jesús, ¿tengo alguna creencia de que hablar tu voz me vaya a costar algo? But you say has a cost. Yes, that it has a cost. Y me dices que tiene un costo. Dice que sí, tiene un costo. ¿De qué tiene un costo? Mm-hmm. And feel what that resonance says. Y siente que esa resonancia te dice. There's something coming up like I still have to become better in a sense, better before I'm able to do that. Sí, ahora hay este pensamiento de que tengo que mejorarme antes de poder hacer eso. So now he's showing us a desire to be better before. See, before we can be divine being, there's a concept, an idea that we have to be better to be divine being. Entonces, ves, es lo que nos está demostrando que hay ese concepto oculto de que para ser tenemos que mejorarnos más para poder ser el ser divino, ¿ves? This is a Well, I would say that I have to be a better divine being than I am now, than the divine being I am now. Sí, puedo ver que es como el tratar de ser un ser divino mejor que el ser divino que soy ahora. And what does Jesus tell you that's true about that? That's nonsense. ¿Y qué te dice Jesús que es real ahí? Y Adriaan dice que no es nada, que es tonto. You're called by the Father here. Eres llamado por el Padre aquí. This is your natural voice. Our natural voice comes through every single one of us, the voice of God. Y la voz natural, la voz de Dios atraviesa a través de cada uno de nosotros. We are the voice of God. Porque somos la voz de Dios. So we can just ask, when something's not appearing, we can just ask Jesus, do I believe that heaven is in not speaking your voice? Y vamos a ver, porque cuando las cosas aparecen, vamos a ir más profundo y observar si pienso que el cielo radica en yo no escuchar tu voz. Do I believe I'm more safe if I don't speak your voice, or I'm more at peace if I don't speak your voice? Me voy a sentir más seguro si no escucho tu voz. Me voy a sentir más en paz si no escucho tu voz. And then we just check in inside with Jesus so he can tell us the truth about what we're really what's under there, not speaking that voice. Y ahí es donde chequeamos con Jesús para que pueda revelar la verdad de la razón de la cual no queremos escuchar su voz. Or rather, I would say there is not peace because I'm not speaking the voice. Puedo reconocer que no hay paz porque no estoy hablando su voz.
You know, But I've seen that video of Anna Maria hearing this voice. So I'm of course I'm kind of jealous of envy that to have Yes. such an experience. No voice. She's on mute. Oh. No. Okay, ready. Okay. Yo he visto el video de Ana María y como siento esa envidia de querer tener esa misma revelación de que puedo escuchar la voz de Jesús. When we ask Jesus' help, he's giving us the experience, helping us to have the experiences that we need to be willing to accept his voice. Y ves, es que cuando Jesús nos da la revelación y la experiencia es lo que es más útil para la mente, ayudarla a escuchar la voz. Every single being who's in this joining can hear his voice, because if you didn't hear his voice, you wouldn't be spending your afternoon in this session. Cada ser que se une a esta reunión puede escuchar la voz de Jesús, porque no perdieras tu tiempo en esta reunión, unirte a esta reunión, si no pudieses escucharlo. It's really an expression of willingness to see the truth. Y es en realidad la expresión y la disposición de escuchar y ver lo que es real. So we can hear him. Entonces podemos escucharle. We just need his help to show us where we're being selective, what we're hearing and what we're willing to follow. Y solo necesitamos su ayuda para ver dónde somos selectivos y ir en contra de la guía o de seguir. Could it be that what is missing is the joining for me, in me? Y quizás lo que me falte, Kay, es la unión para mí. The joining's very helpful. Las uniones son muy útiles. But we're so used to filling in the blanks with thought rather than just being really quiet and listening deeply. Es que nos encanta de agregar, poner el blanco en vez de agregar la paz y escuchar profundamente. The other thing that for here was really helpful was that I knew that his voice would get clearer and clearer to me the more I worked with him in chapter 20 to clear the not wanting to hear him. Y para mí lo que me ayudó mucho fue de trabajar el capítulo 20 una y otra vez para aclarar y que esa voz se escuchara más fuerte. And then the more I practiced listening and speaking, which the joinings are for, to listen to his voice and speak. Y mientras más practiqué esto, seguí las uniones, que es el único propósito, la única función es de escuchar y hablar su voz. So if you listen now, what is he telling you? Entonces, si te aquietas y escuchas ahora, ¿qué te está diciendo? Well, my mind, my mind is too busy at this moment to really be still. Because there was a question: I'm working daily on the new covenant and on chapter 20. So is it different to do it on your own or in a situation with a brother or sister? Y mi mente está muy ruidosa ahora en este instante, eso se me hace difícil de poder aquietarme y escuchar. Y he estado trabajando el capítulo 20 por mi propia cuenta, quizás lo que me falte es esa unión con mi hermano. So what does he say now? Entonces, ¿qué te dice ahora? Well, I don't know if he's saying it, but what is coming up, I think so. So what lo is que he? estoy escuchando, I don't know who's I. Estoy escuchando es que yo creo que sí, pero no estoy seguro si es el pequeño yo involucrándose.
Yo escuché algo. I had heard something Okay. Okay. Respecto a la pregunta, ¿cómo puedo sentir, cómo se siente ser el hijo de Dios? in respect to the question that you asked, Adrian, of how would it feel to be the son of God. Tal como tu padre, eres un creador. Just like your father, you're a creator. Mientras tengas una opinión de tu creación, And as long as you're holding an opinion against your creation, no podrás sentirte creador como tu padre. you won't be able to see yourself as the creator, just like your father. Will you please say those two sentences again? I'm sorry. ¿Pudieses repetir las dos últimas oraciones otra vez? El Hijo de Dios es creador como su padre. The Son of God is a creator as his father. No puede sentirse creador porque tiene una opinión de su creación. He can't feel he is a creator because he has an opinion about his creation. Podrías preguntarte el deseo de no estar en paz con tu creación. And perhaps it's going deeper to the desire experience not to feel in peace with your creation. What was the last sentence? Sorry. To perhaps question the desire experience to not feel at peace with your creation. So I have the belief, so the desire to experience, not to be at peace with being a creation. The of God. desire not to be at peace with the creation of God. So we just asked Jesus, Jesus, is there a desire below my level of awareness to not be at peace? Entonces le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿hay un deseo debajo de mi nivel consciente de no sentirme en paz con mi creación? With what's most natural to me, my creation as a son of God. Con lo que es más natural para mí, la creación, el Hijo de Dios. What do you hear on that? Es lo que escuchas. Nada. So what would it mean to you if you started speaking everything Jesus said? What would that mean? ¿Qué significaría para ti hablar todo lo que escuchas de Jesús? What comes up is it would mean being in a struggle to be clear towards Significaría de estar en una lucha, de estar claro. Towards people who are not at all involved in this kind of stuff. Con otros que no están involucrados con este tipo de cosas. But it is as if the mind wants already to know what Jesus is going to tell. Yes. Pero es como que la mente va en búsqueda o quiere responder ya lo que Jesús va a decir. Yeah, it's imperative that that be dropped. Yeah. Sí, y es útil de que eso se ponga a un lado. See, that voice comes from pure spontaneity, infinite love. It's just spontaneously arises in the expression of divine light. Y ves, la voz del amor es espontánea, simplemente es espontánea dentro de la mente. So that's why we're called together with our brother to really practice listening, because Jesus knows there's a lot of resistance to speaking that voice, because when that voice starts speaking,
it's game over for the ego. Y ves, Jesús sabe que hay mucha resistencia dentro de la mente de hablar esta voz, porque Él sabe que cuando permitimos expresar esta voz del infinito es el fin del juego para el ego. So Jesus, it's really helping us. He's giving us the means through these sessions to really listen to his voice and speak his voice, because there's no other that it's for. It's just expression of the one moving. Entonces es esta voz para nosotros al mismo tiempo que lo estamos expresando, porque no es para nadie, sino es el movimiento. It's a denial of true creation, not to speak and express that voice. Es la negación de nuestra verdadera creación de no hablar esta voz y expresarla. So that's why if we talk with Jesus, he's going to coach us directly through the places in the mind where we're saying no to speaking that voice. Y cuando entrenamos con Jesús, Él nos va a dirigir en todos estos lugares dentro de la mente donde estamos negando de escuchar y hablar esta voz. And so we can ask him, Jesus, do I have a desire to avoid speaking that voice, the voice for God? Do I have a desire for an experience where I avoid speaking that voice? Entonces vamos a preguntarle a Jesús, ¿hay algún deseo de la experiencia donde estoy negando de hablar esta voz y expresarla? Because there's a belief in consequences. Porque hay una gran creencia en las consecuencias. See, the reason we don't speak that voice is because we believe there's some kind of safety or comfort, some kind of heaven, and not in speaking the voice for hell, actually. Y ves, es que hay mucha, dentro de la conciencia hay esa confusión de que hay seguridad, que hay paz en no seguir la voz de Dios, y ese es el infierno. It's I didn't get that. There's an avoidance of that voice because that's the natural voice. Voice for God and speaking Jesus is the natural voice, our true voice. Y hay un evitar de escuchar la voz de Jesús, porque hablar la voz de Jesús y escucharla es nuestra voz natural. So the only way through that is to look at the desires not to speak that voice. What do we believe will happen if we speak that voice? La única manera de ir más allá de eso es de observar dónde en la mente se está negando o qué consecuencias hay de que yo hable y exprese esta voz. And when we talk to Jesus about it, I can hear him now going, there's a belief in sacrifice to speak that voice, to hear it and speak it. Cuando ahora mismo estoy escuchando a Jesús que está diciendo que es la creencia en el sacrificio, de que algo se pueda sacrificar en escuchar y seguir esta voz. So then that's good. That's great. If we can see it and listen inside, no, he's right. I am avoiding that. I can see avoiding speaking that voice because I believe there's sacrifice. Entonces podemos ver y reconocer que hay ese profundo sacrificio de que de escuchar esta voz y seguirla me va a costar algo grande. That is powerful. Yeah. He's got something to work with us. We can ask him to help us change the perception that it's valuable not to speak the voice. Y aquí es donde radica el gran valor de ver el cambio de la percepción de dónde estoy negando de escuchar y seguir la voz. We can ask him, Jesus, am I holding value in not speaking that voice, the voice that's most natural to me? Jesús, ¿tengo algún valor de no seguir y escuchar la voz tuya, que es lo que me va a ayudar? And will you help me? Am I willing to have a change in perception that it's valuable? See, the change in perception is the change in perception that it's valuable to hold on to a piece of personal identity. Y ves, el cambio de percepción es que tengo un gran valor de aferrarme a esta identidad personal. So it's a perception that it's valuable not to speak Jesus's voice that needs to be shifted.
Entonces es la percepción de que hay un gran valor de no escuchar la voz de Jesús que tiene que cambiar. So then we ask Jesus, Jesus, am I willing to have a miracle to shift this perception that it's valuable not to speak your voice? Y ahí es donde le pedimos a Jesús, Jesús, ¿puedo tener un milagro para cambiar mi percepción de no querer escuchar tu voz y seguirla? And will you show me, help me see that it's no longer of value not to speak your voice? ¿Me puedes enseñar que no tengo ese valor ya? Ayúdame a trascender el valor que le tengo de no seguir y escuchar tu voz. That your voice is the song of God within me. Que la voz tuya es el Hijo de Dios dentro de mí. Well, there is no question about it for me that there is no value in not speaking. Y no hay ninguna cuestión dentro de mí de que haya un valor en no hablar la voz o expresarla. And that's for all of us to see, because then we can celebrate the voice within. Y entonces ese es el valor para todos nosotros, para así celebrar la voz dentro de nosotros. Sing like birds of all the love the Father has for us. Yo escuché. Sorry, que de todo el valor que tiene en no escuchar esta voz. So Jesus, is there anything else we need to see here? Do we need to go deeper to look at, because this is for everyone, because we're all learning to be children, little children, and have them teach us everything from the ground up. Porque esto es para todos nosotros, ¿ves? Él nos está enseñando como pequeños niños desde el suelo hacia arriba de cómo escuchar esta voz. And just seeing the places where we're not sure we can speak his voice, we're not sure we can hear his voice. This is everything. This is so powerful for all of us, because we can never be free without speaking that voice. Y de ver en todos los lugares donde no queremos escuchar esa voz para negarla, entonces hasta que no reconozcamos y miremos en todos estos lugares con él. That voice is the expression of all that we are. Y esta es la voz de la expresión de todo lo que somos. So what is that voice saying now, Adriaan? Well, for now it feels complete for me. Para mí se siente completo. Will you share what you're hearing on it from him? Again, the same problem. I don't hear anything. Just a feeling. It's all right now. It's complete now. Okay. And, you know, I'm really wondering, when you say I hear him saying, do you actually hear him saying? I do. Okay. I do. Solo para estar clara que cuando tú dices que escucha, lo escuchas, es una voz que escuchas y que dices sí, lo escucho. Well, I think I saw this also happening with Ana Maria. Yes. Pero vi que eso también estaba sucediendo con Ana María, pero no puedo escuchar nada. Yeah, it's very interesting, because I asked him about this. And when I ask him, can we all hear it like a voice? He says yes. Okay. Yo le he preguntado anteriormente que si cuando vamos a escuchar se aparece como una voz y él dice sí. It can also express just like a knowing, like you're saying, that resonance of being, it can express that way. Mm-hmm. Y es como esa resonancia del ser, es como un conocimiento dentro de nosotros a veces, más que la voz. It expresses in the way that's most helpful, because some beings will get symbols. They'll see symbols, or they'll get pictures. He'll talk to them in pictures.
Well, for me, Y para muchos seres él usa símbolos o imágenes. the knowing is very strong. Yes. But then still there remains this question, but then we go back again towards, why don't I speak it? Y para mí es muy claro que él usa imágenes y símbolos, pero siempre está esa profunda pregunta de que ¿por qué no puedo hablarla? It's just a matter of keep looking with Jesus and speak as the resonance. Y es solo el de mantenerte con Jesús y quédate con esa resonancia. And then we let the rest of it go. Speak as the resonance. The resonance will express itself, how it will express itself. Y solo mantente con la resonancia porque la resonancia es lo que se va a expresar más allá de lo que se expresa. And also looking at that knowing, wanted to know what Jesus is going to say. I never know what he's going to say. Ir más allá del conocimiento aún de lo que Jesús tiene que decir, porque yo no sé lo que él va a decir. Like, it's just, I like find out when everybody else finds out. Es como que yo lo descubro cuando todos lo descubrimos. But then we're free because we're not planning a darn thing. It's just like whatever comes is love. Pero ves, es ahí donde me libero porque no estoy planeando nada, sino cuando surge, surge. So then you can just relax back in that resonance. Entonces solo puedes descansar en esa resonancia dentro de ti. And just really be with that resonance and just ask. Just keep asking Jesus, is there any other beliefs, any other doubt thoughts that I can hear your voice or speak your voice clearly, and just have a conversation with him about it. Y solo mantente con su voz y sigue preguntándole a Jesús si hay alguna duda de que pueda escuchar tu voz y permite que él te guíe. If you search our channel, you can find, I remember Christy, the first thing out of the gate was she had a conversation with Jesus where he coached her about why she didn't want to talk to him. Y si puedes ir a nuestro canal de YouTube, busca el video de Christy porque esa fue la primera conversación del temor que ella le tenía de hablarle a Jesús. And so even when you can hear him like a bell, which we all can hear him like a bell. Y aún si lo puedes escuchar como una campana, porque todos aquí lo escuchamos como tan clara como una campana. And we can all speak them clearly and make no mistake that you can. Y todos podemos hablar claro la voz de Jesús y no te equivoques en esto. This is really why you want to start recording these sessions so you can hear that you can. Y por eso es bien útil de grabar estas sesiones para que puedas ver, que compruebes que de hecho sí puedes hablar su voz. Because I can tell you right here, and you can ask Mary, I was looking at the new covenant that I typed. Y si puedes preguntarle aquí a Mary de cuando empecé a escribir Jesús un nuevo convenio. You know, and my head was on the table with some of the things that I was reading in there today. It's like, holy smokes, you know, this stuff is coming through and it needs to come through us and come through us. It washes away the idea of personal identity. Y mi cabeza estaba en la mesa porque dije, por Dios, esto que escribí es que necesitamos esa confirmación una y otra vez a través de leerlo una y otra vez para ver que esto está viniendo, este conocimiento está dentro de nosotros. So it's never, we can't. See, it doesn't work like that. It's the word can't, does not exist. Y no es nunca no puedo, ¿ves? No va a funcionar así. La palabra no puedo no existe. Like I can't hear God or I can't speak God. Como no puedo escuchar a Dios, no puedo ser Dios. We have to hear the secret language under that Jesus gives. Y tenemos que ir debajo de eso hacia la palabra secreta que Jesús la retraduce. And it's I don't want to hear Jesus and I don't want to speak Jesus. It's always I don't want. There's always a desire for something other than that. Que significa que es usualmente reverso, que es no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero seguir la voz de Jesús, que siempre el deseo que está escondido, oculto ahí. But then where the heaven opens up to us, because then that's a place to start working with him to wash out all the I won'ts.
Y ahí es donde las rejas del cielo se abren para poder limpiar todos esos no puedos que están ocultos ahí con Jesús. And all the reasons why we can't, those kinds of things. Y todas las excusas de que no podemos y todo eso que está ahí. The Well, doubt. Yeah, I go think- ahead. I think that's happening with me when I'm contemplating the text of the New Covenant and of chapter 20. Yeah. Es lo que me sucede a mí cuando empiezo a contemplar en Jesús un nuevo convenio en el capítulo 20. Yes, we all speak Jesus much more than that we realize, really. All the beings here. Y podemos hablar Jesús más de lo que pensamos. Todos los seres unidos aquí pueden hablar Jesús. It's the play in consciousness to remember the parts where you don't, and then the ego gets to come in and give you a hard time. Y es todas las memorias, esa parte de la mente que dice no, que el ego le encanta involucrarse. Because the more we've all looked, and we've talked about that here, the more we've seen, and like Anna Maria, he's been talking to me all along. Y todos podemos reconocer, y aún con Ana María, de que llegamos a ese punto en que vemos que hemos estado escuchando la voz de Jesús todo este tiempo. That's when it gets funny. Y ahí es donde comenzamos a reírnos. Because then we start to realize, wait, it's impossible not to hear this voice. This is the only voice that's real. Porque se espera, es imposible de no escuchar la voz, porque es la única voz que es real. So thanks for this conversation, because we really need to look at all the reasons why we don't speak that voice. Y gracias por esta conversación, porque tenemos que mirar a todas las razones en las cuales no queremos hablar esta voz. But it's exactly what you're saying. Through the practice of chapter 20 and these joining sessions, we just keep coming and we put ourselves out there to what we believe we're hearing from him and just speak it. Y es como tú dices, es la práctica de Jesús, un nuevo convenio del capítulo 20 y exponernos completamente de lo que estamos escuchando y así expresarlo. And that's salvation. Y esta es nuestra salvación. So thank you, Adriaan. Thank you, Kai. Gracias a los hijos de Dios. Gracias al Hijo de Dios. ¿Puedo decir algo? Can I say something else, Kay? Yes. Sí. Anoche en el círculo del círculo de luz que hicimos surgió algo muy parecido y lo pregunté ahorita y me respondió lo mismo y es, abajo de tu conciencia no deseas escuchar porque deseas hacerlo solo. Deseas la gloria y la victoria sin mí. Last night, and when we did the circle, the light circle, he was saying the same thing, and he answered me the same thing. It's the desire not to, underneath is the desire not to hear my voice, de escuchar la voz. ¿Me dices? ¿Me lo repites? No deseas escucharme porque deseas hacerlo solo. Deseas la gloria y la victoria sin mí. You desire, you don't desire to hear my voice because you want to do it on your own instead of following me. Oh, thank you for sharing that. It's so beautiful. It's so true. That's what he tells us. Y es tan verdadero, eso es lo que siempre nos dice. Y repíteme lo de la gloria, que creo no agarré la gloria. Deseas hacerlo solo. Deseas la gloria y la victoria sin mí. And you desire the glory and the victory without me. Sugiero revisar ese deseo entre todos, si queremos. Can we look at this desire, all of us together? Say that again. Can we look at this desire, all of us together? Oh, yes. Thank you. Sí. And by the way, he tells me you hear him really clear. You all hear him so clearly. Everyone who's here does. Y él está diciendo que todos podemos escucharlo tan claro, todos los que estamos aquí. Listen to what he just said. It's gorgeous.
Y solo escuchen lo que acaba de decir, es absolutamente hermoso. Okay, we're going for it. Okay, Jesus, will you show us? Entonces vamos todo el camino. Jesús, ¿me puedes demostrar? So where do we want to start first? With where we don't want it, where you don't want to hear his voice because we want all the glory? Which one do we want to start with first? ¿Con cuál vamos a comenzar primero? ¿De que no deseamos escuchar su voz porque deseamos la gloria, la victoria? Quiero comenzar, en el orden que me llegó a mí fue comenzar por deseo hacerlo solo. In the order that came to me, Kay, was my desire, the desire experience to do it on my own. Okay, good. Thank you. Okay, Okay, bien. Jesus is the reason why I'm not hearing your voice is because I'm avoiding it because I want to do it on my own. Is that true? Jesús, la razón por la que estoy evitando tu voz es porque quiero hacerlo por mi propia cuenta. ¿Eso es verdad? And so we just listen to hear what Jesus said. If he says, yes, you do, you're trying to do it on your own, then we go, thank you, Jesus, for telling me. Si escucha así de que lo estoy tratando de hacer por mi propia cuenta, escuchamos a Jesús, entonces lo celebramos. And then, Jesus, can I ask for a miracle to change a perception, change that perception that it has value to do it on my own? Y Jesús, te puedo pedir un milagro para cambiar mi percepción de ese deseo oculto de querer hacerlo por mi propia cuenta. So do you want to be called El Hijo de Dios? Dios? Entonces, ¿te llamo el Hijo de Dios? To whom are you asking? I'm asking El Hijo de Dios. Martin? So your name is Martin then? Okay, Martin, what is Jesus telling you? Entonces, Martín, ¿qué te está diciendo Jesús? Está el deseo oculto de qué es lo que queremos lograr sin él, y ahí aparece la gloria, la victoria, el ganar. Underneath the desire, I can see that deep desire, really deep within, of winning. Of winning? Winning, the desire experience to win. Win. Okay. Oh, good one. Thank you. Es como que mientras quieras escuchar a Jesús para tener tú la gloria y la victoria, no lo podrás escuchar. And if I'm trying to hear Jesus to obtain glory and victory, then it's not going to work. Como algo así como observa el deseo bajo la conciencia de usar mi voz para tu vanidad. And look, he's telling me, he's pointing, look at the desire under the level of your consciousness, to listen to my voice for vanity. To listen to my voice for what? To try vanity. Yeah. Get it.
Me dice, es como la diferencia entre que tú hables por mí a que yo hable a través de ti. And he says to point out the difference between listening to him and trying to listen to him to speak my own voice. Mm. Le pregunto qué hay más abajo y me dice el deseo de no merecer. When I ask him what's underneath, he says the desire experience to feel unworthy. So then we can ask Jesus, or have we accepted the miracle, or we can go deeper? I hear we can go deeper. What do you hear, Martin? Podemos preguntarle a Jesús si hemos aceptado el milagro, podemos profundizar más. Y yo escucho, Martin, de profundizar aún más. It's interesting. The word that keeps coming is insubordination. Y la palabra que sigue surgiendo, repeat it, ¿qué? Insubordination. I'm wondering what word that is in Spanish. Insubordinate. Sort of undermining God, the desire to undermine God. Es como tratar de echar de menos a Dios, como
como tratar de negarlo a Dios. I'm asking Jesus if that's the same as usurping the power of God, and he says yes. That's funny que he was just giving me that same word. So, que él estaba preguntando a Jesús si es el deseo de usurpar el poder de Dios, y esa imagen me seguía viniendo a la mente, entonces él como el deseo de usurpar el poder de Dios. Yo escuché también que el deseo de competir con Dios, debajo del deseo de usar su voz para la vanidad o para... sí, que debajo de eso estaba el deseo de competir con Dios. Yes, what I was hearing was that below that desire was the desire for competing with God, when in terms of what was expressed of vanity was like that deep desire to compete with God. Mm-hmm. Cuando la escuché a ella, inmediatamente escuché, pero por favor, no te culpes, solo estás tratando de imitar a tu padre. And what I heard when Melissa expressed that was, please do not judge yourself, because you're only trying to imitate your father. Aw, that's adorable. Ay, eso es adorable. That's love. Ese es el amor. Me dice, es que no le busques lógica al deseo oculto de no escucharme, solo sigue haciendo el proceso, me dice. And he's saying, please do not put logic in the desire of what we're pointing to, but just listen to me instead. Oh. Gracias, Adriana. Adriana, insubordinación es la palabra que usó, okay. Adriana said the word that you said, okay. Insubordinación. He's everywhere. He's everywhere. Jesus. Jesús está en todas partes, siempre ayudando. This is so helpful to look at together, brothers. Thank you. Y eso es tan útil de mirarlo profundamente, hermanos, así que gracias. Is anyone else hearing anything from Jesus on this? Is a great, great area for us to look very, very deeply. Y hay alguien más que está escuchando algo de Jesús, porque este es un área gris al cual podemos mirar profundamente. And Martin, you can continue if you're hearing more. I just heard from him to ask the group, because it's so beautiful, this spontaneous hearing that's arising. Y Martin, si sigues escuchando más, por favor, exprésalo, pero siempre invito a todos a que si quieren expresar o decir lo que están escuchando, que lo hagan, pero si tú estás escuchando más aún, por favor, exprésalo. Me dice, dile a Kai que observen el deseo, que pregunten si estamos para liberarlo, que me hiciste, hagan el proceso de observar los deseos y hacer el proceso que él dice. And he just keeps insisting of doing the process and asking for the miracle. He keeps insisting of doing the process and asking. Oh, that's beautiful. See? And Adriana also had. Adriana. Yeah. Adriana. Gracias. Quizás esto se me mostró para darle otra perspectiva a Adriaan. And perhaps this that was shown was given to have a different perspective of what
Adriaan was saying. Porque para mí es más que una voz, es como si fuera una película. Because for me, it's more than a voice. It's like similar to a movie. Y cuando Adriaan dijo que tenía mucho ruido en su cabeza, And when Adriaan said that his mind, there was a lot of noise in his mind, me llegó una visión de muchas autopistas yendo en distintos sentidos. he gave me an image of like a highway with lots of cars interlocking each other, going on different ways. Pero que en cualquier momento se podían unir todas para recorrer el camino con Jesús. But that in any given moment, all of them could just be still and what can be given to Jesus. No importa la dirección, no importa como el camino, siempre vamos a llegar a Él. It doesn't matter the way, it doesn't matter the path, it's always going to lead to him. Entonces, solo debemos de confiar que nos habla y no necesariamente tiene que ser con palabras, sino cualquier símbolo está al alcance para que Él se pueda manifestar. And it doesn't matter how it's going to show or the way that it's going to be. It's just to go all the way with the symbols that he's going to give us to get to that point in the path. Me dice, Adriaan, en voz alta, deseo no escucharte, lo deseo no escucharte, en voz alta. And he says, Adriaan, in loud, like your loudest voice, I don't desire to hear you. I don't desire to hear you. I don't desire to hear you. And speaking this up. Sorry, I don't get it. I don't get it. What Martin, is that what he heard from Jesus? I didn't get it. Yes, he was hearing from Jesus for you to say it out loud that I don't want to hear you. As an expression of the Que escuche en voz alta su deseo oculto. To speak up and out loud your the hidden desire. Yes, Not okay. to hear the voice. He said, Jesus said. Yeah. I don't want. Yeah. Yes, that admission is very powerful. That's what he's saying with honesty of God. Y esta admisión es muy poderosa y eso es la honestidad de Dios. See that you're light. Observa que eres luz. And admit you're denying that you're light. That's admitting the denial, admitting, no, Jesus, I don't want to hear your voice one little whit. Y es admitiendo la negación de, como tú dices, Martin, de no quiero escuchar tu voz ni más pequeño. I don't want to speak your voice at all. No quiero hablar tu voz. And then we're in the honesty, see, and then we can ask for a change in perception that it's valuable not to speak the voice. That's our false perception that it has no value to speak Jesus' voice. Y ahí es donde está la admisión que nos abre a no ocultar el deseo, sino de no quiero escuchar tu voz. Es esa, ya es la negación de la negación. Admitiendo la negación de la negación. So it's so beautiful with the help of our brothers. Do you see? He's bringing us deep into the basement of the mind to see where those desires to deny are. Y ves, Él nos está ayudando con nuestros hermanos para llevarnos a lo más profundo del ático, a ver dónde estos deseos ocultos están. Anything else you're hearing, Adriana or Martin, or anyone else you're hearing anything from Jesus about desire not to hear or speak that voice? ¿Hay alguien más que quiera compartir lo que está diciendo Jesús, Adrián, Adriana, Martin, de lo que están escuchando?
Oh, here it comes. Now we're starting to laugh with Jesus. Aquí viene, ya empezamos a reírnos con Jesús. Es que escuché, le temes tanto a la redención, estás tan acostumbrado a pelear, a luchar. He said that you're so afraid of redemption, that you're just so used to fighting and struggling. And thank you for that reminder, because these light sessions get more and more hilarious the more you do them and laugh with Jesus. Y gracias por ese recuerdo, porque estas sesiones de luz se vuelven más divertidas y empezamos a reírnos con Jesús, no tomarlo tan en serio. And maybe a little crying as your heart is touched with the power of God within. Y quizás surge un poco de llanto cuando tu corazón se toca con la hermosura de Dios. Because we can ask him, Jesus, in the light of divine being and honesty of God, can I ever accept my divine function without hearing and speaking your voice? Y podemos preguntarle, Jesús, ¿puedo aceptar mi función y mi divinidad sin poder escuchar tu voz? Supreme happiness depends on this. Y nuestra felicidad suprema radica en esto. But I noticed that in reaction to what Martin says, that I would say, I would admit, I don't want to hear you, Jesus. I don't want to hear. That my reaction towards it, but I want to hear you. Y en lo que expresó Martin fue que cuando digo, bueno, sí, voy a decir, no deseo escuchar tu voz, es que viene la otra voz que dice, pero sí quiero escucharte. So it's part of the split mind to want and not want. That's where the mind splits. It wants and not wants at the same time. Esa es parte de la mente desgarrada que puedes observar como desea y no al mismo tiempo. So that's why we need him to show us where those hidden not wants are. I don't want to speak your voice, and let those be that the belief that it's valuable not to speak that voice, to allow that to be released through a miracle. Right. Y ahí es donde tenemos que permitirle que Él nos enseñe todas estas dudas, esos pensamientos de dudas, las negaciones, para poder liberárselo al milagro. It's deeply humbling to see when you ask him, Jesus, do I want to usurp the power of God by not speaking your voice? And you hear Jesus go, yes. Y es bien humilde cuando te diriges a Él y Él te dice, estás deseando usurpar el poder de Dios y no quiero liberártelo a un milagro. You can feel the smoke rising when he says yes in there, and you just feel all the steam come up. Y sientes ese humo que surge, el calor y todo eso ahí está cuando escuchas que sí, que lo deseas. But that's the admission. See, admitting the denial. See, it's denying the denial that hurts. Mm-hmm. Y es la admisión que nos libera. Lo que duele es negar la negación. And admitting the denial is part of the release. Y admitir la negación es parte del soltar y liberar. It's like, once again, Jesus, you're right and I'm wrong. Otra vez, Jesús, estoy equivocada y tú tienes la razón. For the 100th billionth time. Sí, mil veces aún más. Escucho. I El hear. Hijo de Dios es tan poderoso que si desea un chocolate, toma un chocolate. Si no desea escucharme, no me va a escuchar. And the Son of God is so powerful that if he says, I desire a chocolate, he's going to go in search of the chocolate. And if he says, I desire not to hear your voice, he's going to go in seeking not to hear that voice. That powerful the Son of God is. Observar la diferencia entre escuchar y buscar respuestas. No es lo And he mismo. said, observe the difference between listening to the answer and seeking for the answer. Beautiful.
But what came up within me is that maybe I should more ask for a miracle. Lo que vino dentro de mí fue de que quizás me tenga que concentrar en pedir el milagro. That feels great. Let's ask him, Jesus, are we ready for a miracle? Or is there more to see? Do we go deeper? Y vamos a preguntarle, Jesús, ¿estamos listos para el milagro o aún se siente que tenemos que profundizar? Escucho, Adrián dijo, lo que vino dentro de mí. Adrián acabó de escucharme. He said that Adrian just heard what came from me. Adrian is just speaking my voice. He heard the voice. Okay. Oh, that's beautiful. Eso es hermoso. So we just check in with Jesus. Is there anything else, or does this feel complete, Jesus? So we ask Jesus when we're done. He tells us when we're done with looking. Y entonces le preguntamos a Jesús si esto se siente completo, que ya se finalizó el mirar. Siempre tenemos que asegurarnos con Jesús y seguir su guía. That way he's in control of every miracle. He's in control of the atonement. That way we're always checking in with him. Y de esta forma Él siempre está en ese control, el completo control de la expiación. Por eso tenemos que dirigirnos hacia Él para que Él nos guíe. Jesus, have we fully accepted the miracle? Have we fully accepted it? Y Jesús, ¿ya hemos aceptado el milagro completamente? He keeps reminding me to speak his voice is to sing like a bird, it's to sing our joy. Él sigue recordándome que hablar su voz es ese pájaro dentro de nuestro corazón que canta su voz. To speak his voice is the fulfillment of God's promise that we are loved. Hablar su voz es el cumplimiento de la promesa de Dios de que somos su amor. That's all he has to whisper in our ear, that we're loved. Y eso es todo lo que Él nos va a susurrar en nuestros oídos, de que eres amor. Thank you for joining with us today in this holy circle of love. Gracias por unirte a nosotros en este santo círculo de amor. ¿Puedo decir lo último que escuché? Can I share the last thing I heard, Kay? Absolutely. Absolutamente. Adrián, mi voz, mis palabras son suaves, amorosas y unificadoras. Estate atento cuando empieces a decirlas porque las vas a decir. Adrian, my voice is always soft, it's always calm. ¿Qué más? Marty, es suave, suaves y unificadoras. loving, and unifying. And you will speak my voice. Escúchate porque las vas a decir. And take a listen and pay attention because you will speak my voice. Gracias. Yeah, it's full function. ¿Puedo decir algo que escuché? Sí. Oh, here comes Christopher. Okay. Can I share something that I heard as well? Yes, go.
Me dijo que tu voz realmente es nuestra voz real. Your voice actually is your own voice. Es la otra la que no es nuestra voz. The other one is not your voice. Y que es útil para nosotros en este proceso vernos como un bebé. And it's very helpful for us in this process to perceive ourselves as a baby. Como un bebé que por sí solo no puede A hacer little algo. baby that cannot do this on its own. Eso, gracias. El hijo. El hijo. The son. That was all. The son. Oh, so beautiful. Thank you all. And we have we're very blessed in that Lori is going to play a song to sing us right on out. Estamos tan bendecidos que Lori nos va a cantar una canción. Oh. There she goes. Yay! Aquí viene. Hola. 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 I'm not sure about the sound, but we can give it a go if you'd like. No estoy muy segura del sonido, pero podemos ir todo en directo, si quieren. This is a song about joining. Esta canción se trata de la unión. And Jesus lightens our hearts as we join. Y cuánto Jesús nos ilumina nuestros corazones en esa unión. This is called Sunshine Beloved, Lighten Up. Esta se llama El brillo de Dios amado, ilumina y vamos a iluminarnos. Can you hear that okay? We're on the way back. High-ho silver, hearts open wide. Riding high on the stagecoach. Willingness is lighting the mind. Let it be, let it breathe, let it rise, let it sing. Let the Christ pass into our borders. The deepest dive is love alive on a rocket ship. Jesus, you drive. Holy, is anything more powerful than light? Holy, Ale, Ale, precious, pure, infinite light. The lyrics are up on the Facebook group, I think. Sunshine, beloved, hurry to me, cuddle in, cuddle up, my sweet turtle doves. Look together at the shadows, the hiding paper tigers. Cease to deny them your rhythm, your timing. Jesus, are you driving? Holy, is anything more powerful than light? Holy, Ale, Ale, precious, pure, infinite light. Holy, holy.
Thank you. Thank you, Lori. We love you. Thank you. Gracias. Gracias, Lori. Te amamos. Que no olvidemos que estamos imitando al Padre. And he said not to forget, we're just like the Father. All right. That's a good thing to remember. Y ese es un buen recuerdo, Martin. Thank you all for bringing your Gracias. light, shining your light here. Gracias a todos por brillar tu luz aquí. Thank you. It's good night. It's night here. It's 10:30 in the night. So good night. Oh, good Gracias a todos. Es las 10:30 de la noche aquí, así que buenas noches. Adios. Chao, gracias.